Good Vach, Shvuah Tov, happy week. Welcome to our shir for the coming week of Parshas Vayeshev. And we're Motzoi Shabbos for Vayishlach. And there are things that we could learn from the Haftorah. In fact, at the end of Sukkot Zimra, we say, but what's written, Ataya der Masha Katuv, was geschrieben auf den Ponim von Ponovich, the Ponim from Ponovich, the Ponovich building. Do you have any idea what's written? It's written. Yes, something Zionist. Hi. Okay. Ma'anyin, actually, Torah Marta is an Israeli flag hanging there, right? Chutz mizeh, lo, ani medaber Masha Katuv, Charut, what's engraved in the building and in the front. שהפוnovich הרוב רוצה שיגידו גם כן איזה הפטורה שאנחנו יש כ"ד ספרים בתנ"ך ואתמול ב-21 פסוקים למדנו אחד עובדיה תנ"ך. חוץ מזה מתי יש לנו לקרוא ספר אחד בפעם אחת? Yom Kippur. Yonah Matzah. Yonah Matzah. Yonah. You start with which key? Yonah Matzah Manoah. Sitzes! That's it, we're getting close. It's on sitzes. If you're putting on sitzes now, boy, you're in trouble. Anyway, so beginning the Perek Aleph, there's only one Perek. In Pesach Yud Zayin, it says, Ubahar Tzion Tia Plato. Das ist geschrieben auf den Ponovich. It's written, Har Tzion, the Ponovich Rov. Nebuch hat verloren, eine Mishpacha mit dem Nazim, mit Machshemam, hat gebäunt, a Binyan, a größer Binyan, was es gefunden, Binyan gewähnt, a Städtel von Bnei Brak, von dem Binyan gewähnt, Mamish a Melucha, Haisoy la Melucha, Bahar Tzion Tia Plata, V'haya Kodesh, Kacha Katuv Shama. V'yorshiim Be'ar Tzion. No, wait, V'yorshu Beis Yaakov es Morashem, Kacha Katuv. בסוף, זאת אומרת, בפסוק כ"א, בסיום ההפטרה, ועלו מושיעים בהר ציון, לשפוט הארצה ויעשה להשם המלוכה. Do you know, משהו מעניין, that רבי סולובייצ'יק, רבי יהושע בר, אמר פעם, שיש ההפטרה היא מחוברת לפרשה, ובדרך כלל, רובה דרובוי, it's the connection, החיבור בין ההפטרה לפרשה זה בפסוק הראשון. כמו ויצא. נחמו, אמין. ויצא יעקב מבאר שבע, אז ויברח יעקב שדה הרן. אוקיי. תמיד הקשר... זה בפסוק הראשון. הוא אומר, לפעמים הקשר בפסוק האחרון, והשיעור שהוא אמר את זה היה פרשת וישב, בגלל שהוא שאל איך יכול להיות שיוסף מספר את החלומות לאחים שלו, והוא יודע שבגלל שהוא מספר להם הם שונאים אותו, והוא ממשיך לספר להם. והתורה אומרת, ויוסיפו עוד סנוסו. והוא ממשיך. Was is das? It's a chochem, no? Yeah. He's the Bar Hakim. Yeah. He's the Bar Hakim. What's he doing? אז סולובייצ'יק אומר שהמפתח הוא בפסוק האחרון של ההפטרה. מה כתוב בפסוק האחרון פרשת וישב? אריה שאל מי לא יירא, השם אלוקים דיבר מי לא ינבא. Guess what? He was a nevuah. It was a nevuah.
And you can't suppress and you're not allowed nevuah. to hold back a nevuah. And that's why he did it. That's why he told him. It wasn't that he wanted to or didn't want to. He couldn't help himself. Aber das steht, der letzte Postik in der Haftarah, das ist der Kesher. Als in die Haftarah, das ist dieselbe Sache. Der Kesher ist, ואלו מוישים בהר ציון, למה? בגלל שזה מה שהפרשה מתארת בין עשו ויעקב, הוא אומר, תמשיך אתה, ניפגש בהר סייר. אז הנה זה הקשר בפוסק האחרון. Sehr fein. Hat der gemacht, der Chibur, von der Chiburim. Chibur von der Chiburim. Das ist der Chibur von der letzte Postik. You impregnated the word. Anyway, צריכים אז מה רציתי להגיד? רציתי להגיד שהישוע בדרך, ואולו מושיעים. המושיעים זה המשיח. תראה כל כבר בהר ציון, לשבור את הר יסוף. וישא שמוך. ואנחנו מחכים, וישא השם המלך על כל הארץ ביום הישר אחד אחד, ואנחנו בפסוק הדזמור, ישתבח שמך. ככה אנחנו, אתה אומר, מדבר על פסוק האחרון, הפסוק הדזמרה. all the motion בהר ציון לשבור את הר יסוף. Pay attention to what you say, people, and feel it, and really, this all, in hearts soll sein. Avodas alev, so should go in your heart. That's it. Right. אנחנו צריכים להחיד רפואה שלמה ליאר ניסים בן עופרה, זה אבנכד, מיכאל בן נעמי אבנכד, פסח יוסף בן הינדה, למגיד, פסח קרון, ולני סולומון, שהוא מהקבוצה שלנו, the founder of Shlock Rock, Aryeh Leib ben Chai Tuba. You hear this, Lenny? Lenny, we're saying a refuah shlema for you. He's in the hospital, and Miras Hashem, they're trying to figure out what he has. He has a certain problem, and we want a refuah shlema. Let them find the problem and solve it. You hear that, Lenny? That's Tzivui. What's his name? Lenny Solomon. Yes, he's prolific. He has produced so many pizmonim. Is he also the one that sings in the Minyan Man? Yes, he's the one. He's the one. He's the one who created the Minyan Man. He created they together. What are you guys? Maccabees. Maccabees. He sings with them. Yeah, well, they joined him. Right. He has the original one. Yeah, he has some others. Minyan Man. But he also has Ani Yehudi. That's a beautiful song. If you ever heard of it, Ani Yehudi, he says, "Yachol liot she'ani Sfaradi, Ashkenazi, aval hakol ani Yehudi." In fact, you know what? I'm going to play it as part of the Kutza. Everybody should hear it again. It's such a beautiful idea. Anyway, Hayom Zeh Hayortzeit, Hayom Yudalad Kislev, Zeh Hayortzeit Shel Chelkas Yaakov, V'gam Kain Hayortzeit Shel Menashe ben Yosef ben Yisrael, this Menashe ben Yisrael, Manuel de Soros, Nachman the Berlov, V'Nasan ben Amram Gestetner. I always thought Gestetner was in the good old days, wasn't it a copy machine, right? A Gestetner. Whoever hears words like that, Xerox, Gestetner, all these things are, forget it. What was it? It was a German copy machine? Yeah. Gestetner. Gestetner? Yeah. That's an oldie, we're talking about old. What does that mean, Gestetner? Gestetner, I know. All I know is Shmayo, what does that mean? Had ik gezocht, Shmayo, de Schwimmen auf dir, von Erev Shabbos. Ik heb gevraagd, was heet Galil in Europa, had geschrieben naar Tshuva, en had gevraagd of de Hakdamas met Brochus, met de Chaims, had geschrieben auf zu dir. Je zal Zuchen, Herzogheim? Zuchen, you should look. The Mate Ephraim, Rosh Hashanah. Yeah. It's geschrieben of them. Okay. Yom Shechem Lagid, we have to be a witness, or we have to know, or we have to go and tell. What do you mean? Ayin Dalid. Ad, Eid, Da. Do you know there's a beautiful flower that sometimes I buy for Shabbos? It's almost like, it looks like it's paper. And it lasts for weeks and weeks and weeks. Maybe it is paper. It comes in different colors. You sure it's not paper? It's a real flower. Wow. You know what the flower is called?
What? Ad. Ad. That's the name of the El. Ad. Ad, because it lasts ad. Ad. Okay, so Ad. we have today's Chazan from Yerushalayim. Heintige Chazan is Eliezer David. Zoharen Heint, the Niggin from Eliezer David. כל הרעשי בקודש, תצטרך בצורך מותיך, שמו ששם הוצאות, לבד כמדים למעלה, שבחץ, נכון, תכשיר חרב יעלמים, ארץ משכן, אמרו לי בני ממנינם, ספוקו, את הארץ, תתנו, לא ראינו, אין עוד נביא, לא איתנו יודע, אמר, לכל זון, ונאי סויף שכל הנצח, כמה ששיב לכתוב בימיך, מקרב כתבו כלי, אלוהים מלכי סנלם, כל הישועות בקרבו. אתה פורקת בזכרים, שיברת ראשי חנים על המים, אתה ריצת ראשי לבתם, תן אלמך, לעם שרים, נחת המים, כתמצא כל גבולות הארץ, קיץ וחורף, אתה יצרתם. זכר אויב חרף, אדוני, ועם נבל, יעצר שמעך. תיתן לחיית נפש, תורך, חיית ענייך, אל תשכח לנצח. בברית קיימנו וחסי, ארץ נאות חמה. דח אני ואביון, יהללו שמך. קומו אלוהים, ליבה ליבך, זכור חרפות חמיני, כל יום. אל תשכח כל תורך, גאון קומך, עולה תמיד. אחינו, כל בית ישראל, אחינו, כל בית ישראל, הנסונים בצרה ובשביה, עומדים בין בים ובין ביבשה. המקום ירחם עליהם, יוציאם מצרה לרווחה, ומהפה ליורה, ומשיבור לגאולה שלה, בגולה ובזמן קריב. ונאמר אמן. ומרדכי יעקב ברייש, וחלקס יעקב, בן חיים ברייש מצירך. מחבר חלקס יעקב, דרושס חלקס יעקב, נולד בשנת 1895 בעיר סקול. You ever hear of school? Go to school. סמך לבלז, בגליציה. ונפטר בצירך, בשוויץ. I think he was somebody shver. Rabbi Yeshua was shver. We're going to get to that. בשנת 1976, נקבר בירושלים, מחותנו רב יצחק יעקב וייס, דאב בזדין העיר אחרי ירושלים, מחבר של תשובת מנחת יצחק. Were you thinking about him? No. Oh, okay. Yeah, Maybe. Lomad Eitzel Rameir, Eric. Isn't it interesting? Aleph Reish Yud Kuf. Eric. Arik. Okay. I know Eric. Okay. Mitronev. Emre Yesher. שנפטר ב-1925. נהיה חסידו של האדמו"ר מבלז. אחרי נישואיו בשנת 1920, עבר ללמברג. היה מורה צדק בבלסק, בפולין, ובשנת 1928 נתמנה רבה של קהילה של יהודי מזרח אירופה בדיסברג. לא בדיסנברג, בדיסברג, בגרמניה. You ever hear of Disburg? Okay, I don't want to diss anybody. I don't want to disappoint you, but I'm disappointed. אנחנו מתקרבים לנצח, נצח יהודה שרב צבי הוא המאחר. אמרתי, הוא המאחר של צבי נצח יהודה. אנחנו נמשיך את השיר. סבל נוראות מהנאצים יימח שמם בשנת
1933, במוצאי שבס קודש כ"א אדר, באו אליו 5 מלאכי חבולה SS ימח שמו, והיכו ופצעו אותו באכזריות עד שחשבו שהגיע כבר לשערי מובס. בכ"ה אדר באו שוב בשעה 10 בבוקר, ולקחו אותו תחת הכוס וגידופים בראש כל החוצות. הליכו כל שעה לכיכר התיאטרון, והרבה אלופים נגרו אליהם. באים עיניהם שום מוחה בראשם איך שתלשו שערו וזקנו והכינו מדורה גדולה להוליכו על המוקד. רק פקיד גבוה אחד הזדמן לשם, אשר פעל לשחררו. ומרדכי יעקב עזב את גרמניה מיד, ובשנת 1934 נתמנה לרב בית דין בקהילת אגודת אחים בציריך, שוויץ, שפרחה תחת הנהגתו לאחת הקהילות החשובות באירופה. בשנת 1966 ייסד את כל חלקת יעקב בבני ברק. היה מוכר כפוסק גדול מכל העולם, פנו אליו בשאלת הלכה למעשה. 3 חלקי שאלת תשובס שו"ת חלקת יעקב, הסכמות מרבנים אחים רב אהרן ורב מרדכי רוקח, רב איסר זלמן מלצר, רב דוב ברש וידנפלד, דצ'בינה רב. מכילים פתרונס גם להרבה שאלות שהתעוררו עם התפתחות המדע הרפואי והטכני. העולם התורני קיבל את ספריו כספר יסוד בהתעסקות עם בעיות הזמן, לדוגמה, שמיעת קול אישה ברדיו ומזכירת טלפון אוטומטי בשבס, פתיחת מקרר בשבס, הזרוע מלאכותית, artificial insemination, shatnez, b'madim, v'tzavoin, shatnez. All these are modern technological questions that he approached. But no, Reb Shimon Breish, niftar b'zayin nisan tavshin pei beis, העביר 10 שנים יום שיעור דף יומי באגודת אחים בציריך. ורב שאול ברייש, מחבר שאלה שאול, ממלא מקום אביו קרא בקהילה, נפטר וגם התש"פ. שאלה שוב now שמעיהו מביא משו"ת חלקת יעקב, חלק ג' קל"ו. רופא חרדי ביקש לדעת האם הוא מחויב למסור מידע למשפחת הכלה המורסת לבחור החולה במחלת מארת, אשר לדעת רופאים לא יחיה יותר משנה או שנתיים. לדעתו, לא רק שאין איסור על הרופא לספר על המחלה, אלא שהוא מחויב לעשות כן. I'm not going to get into legal stuff, HIPAA and all that stuff. A Rambam, Hilchos Roseach, this is the lashon of the Rambam. Perek Aleph, Halacha Yudalid, Hilchos Roseach. Kola yochol lahatzil v'lo hitzil, over alo samar al tam riecha. Chen aroas chaver toveh b'yam, o listim boim alav o chaya ra ba alav yochol latzil etzamo, o sheshova shesachar acherim latzilo v'lo hitzil, o shama ovdei kachavim amosrim b'machshavim alau ra, o tomnim lo pach v'lo gala ozen chaveru odia, chol kayosik dvarim elo, o osa osam over alav lo samad al damet recha. V'das ha'chelkas Yaakov, b'milim v'chol kayosik dvarim elo, shehosif Rambam klula ha'azara la'rofe, shemerikim mesug zeh chayav hu legalot et ha'yadua lo u'lahatzil et ha'zulat me'ason. Very interesting psat. We'll ask Tzvi when he comes back what he thinks. Shut Chelkos Yaakov, Tshuva Rabbah shel Amsterdam b'inyan Tapuzim Eretz Yisrael b'shnat hashmita b'chutz la'aretz. Mevaret halacha mikol tzdadim masayim. Shana acharei ptirat ha'mechaber chelik zeh shel tshuva hushmat v'gam hitchashvut behefsid parnasa v'gam tzorich lo lifkor b'ranim shetira. This is the lashon that there was hushmat. In Kain memela lahadrim b'chutz la'aretz machmir matzman shelo lechol yesh lehem amalach lechush achein lidrosh barabim v'lifsok iser hachacham eino barosha shelo lahafsid b'zeh hamasan hamatan shel Eretz Yisrael v'kupach b'zeh parnasasam. In Kain sheva al tasa b'zeh lefi aniyas ati odif
כפי המידסי, יש בזה בקיע בכל רבני גדולי ישראל. ואף שהרבו מרבנו גדולי ישראל מתנגדים לזה, מכל מקום מקטני ערך כמוני, טוב שלא יתערב בזה. וכל אחד יחמיר לעצמו, מה שנפיל למיורס הדלתי כספתי. והמדור הכזוב תשובה נמצאס, מסתיים ממילים כממילה הדרים בחוץ לארץ בוודאי יש להם להחמיר על עצמם. Okay, so you saw he had a side lahatir, but he later on, most probably there was some barrage, as hat übergeschrieben, Bahadur Knina me'apsaka zeh. Ich habe gewollt fragen euch auf dem Tshuva von der Chelkas Yaakov, meret noch mit ihm, als a Doktor, wat weist als a Bacher, Nebuch, hat a malignant disease und Nebuch hat nicht nur 1 oder 2 Jahre ins Leben, als einer fragt der Rofei von Mashiach, als soll sagen zu dem Kala Tzabi, zu sagen oder nicht zu sagen. So he paskin that not only is it a chiyuv for the Rofei. I said despite HIPAA and all the other things, it's a chiyuv to tell him, and he quotes a Rambam that says that if you can save someone, you don't save him. It's all sorts of things. Kadai wrote. It's a very delicate psak. Anyway, Ad Khan, psaka to you. You should have seen that look. Chelkas Yaakov made Rosh Parshas Vayishlach. Nechtige tug. Did you know? You ever hear that expression? Nechtige tug. Sure. Okay, so now we have the nice Yiddish expression. We learned Vayish Parshas of Vayishlach was nicht a nechtige tug. It's a olam dika tug. Why do you say nechtige? Nechte is another. And it's like nechten is also last, the day before. It's like shilshom, nechtige tug. Anyway. Lamed Beis, Pasuk Tes, Vayomer im Yovo Esav, Vayam Achna Nish Alapleta, Medrash Rabbah, Elu, Achenu Shebegolos, Kosef Hazeh Bechelkas Yaakov, Re'inu, Be'inenu, L'davonenu Agadol, B'shana Charonis. He was a victim of the Shoah. I don't know if you were here when they dragged him and with his beard, and he was about the Bechelkas Yaakov, and he was about to be burnt on a stake. And all of a sudden, he was able to escape. He wasn't able to escape. The Pakid said, "Don't do it." I read it. It's very interesting. So he says, we're talking about doctors. So he says that the pleta, I'm sorry, initial pleta, when we talked about it, you remember we talked about the pleta, Hartzion. The pleta, he says it's like a hazinu, machatzti v'ani arpe, harshas hazinu. Kmo harofei, achi gadol shebe'olam she'osa eza nituach, yodei ad kama lahamik v'achto kedei lasher nime achiyos shebe'odam al achas kama HaKadosh Baruch Hu yodei ad kama lahamik anituach lachzot machsix v'ani arpe, and the kayim mamish divrei members im yovo esa v'machna achas v'ko elu achenu shebe'Europa v'ya machna anishal pleta elu Achenu shebe'Amerik ve'Eretz Yisrael v'sharasos v'Yakov hamahandes hagadol shel Beis Yisrael hol b'tfiloso b'tasiyoso v'yachas et hamachna. You hear this? The Chelkas Yaakov, who was a victim of the Shoah, said that this is what Nebuch was going on. There was a nituach, so to speak, of chas v'sholem, terrible nituach in the Shoah, but we still had America and we had Eretz Yisrael to be a pleta. Interesting. Okay, it's also the yard side of Manasseh, Ben Yosef, Ben Yisrael, Manuel Diaseoro. Nolad ב-1604, נפטר ב-1657. נולד בפורטוגל, ממשפחת אנוסים. נמלט לצרפת ב-1605, the Inquisition, רדיפות הנוצרים. ב-1614 באמסטרדם, עבר לאמסטרדם, בגיל 17 חיבר משפה ברורה. You ever hear that? The שפה ברורה. בגיל 18 ב-1622 היה מנהיג
Kilot Neve Shalom, and he knew Hishtalet 10 languages. Wow, 10 languages. ב-1627, Yisei Tfus Ivri Harishon Amsterdam. He was the first. We talked about Gestetner, and we all know about Gutenberg, but here, this guy, Menashe ben Yosef ben Yisrael, established the first printing press in Amsterdam. ב-1655, הגיע לאנגליה. He was the Yedid Shel Rembrandt. Machaber Nishmas Chaim, Nishmas Adam, Mikveh Yisrael. Who bikesh me Oliver Cromwell, Lahatir Lihudim Lashevet Ba'Anglia. Hear that? That was the type of person he was. Again, Menashe ben Yosef ben Yisrael. Okay, and the last yahrzeit, Natan ben Amram Gestetner, Nolad 1932 ונפטר ב-2010, נולד בהונגריה, ב-1949 עלה לארץ ישראל, למד בבלז, היה ראש משפטת אורלוי. Have you ever אורלוי? Sure. ירושלים, ב-1965, הרב בשיכון אגודת ישראל בבני ברק. He's Orloi Hasidim, isn't he? He must be from the Orloi. No, what's his name? Biederman. Biederman is an Orloi, right? Orloi. Right. Okay, so he established Agudas Yisrael b'nei Brak. He said Yeshivas Ponim Meiros, Aya Chaver B'datz Reb Shmuel Vosner. He was in Reb Vosner's B'datz. Mechaber Lahorim Natan Pora Shel Natan Ovet Natan Ma'ab Lasemer Tzitz V'Perach Der Ben Avram. Okay, עד כאן היורצייטים של היום. אנחנו נמשיך את השיר. Oisgenutze. Well, Oisgenutz, we used up our time. Oisgenutz them Zeit. From the Shidur. From the Shidur. Innovate. From the base measures befnim. Negates in the Oisaveni. Negate Oisaveni, Gregor. I have to break sure my wires don't fall out. A little extra project. You wired? I am. I told you about my story when someone saw my tzitzis out, and they said, "Judge, are you wired?" I said, "You better believe it. We're connected to Hashem right over here." I told him that. The guy had no idea what I was talking about. You saw your fringes? Yes, you're right. Fringe benefits. We all know about that. Okay, I'm just getting myself all ready here with Tzvi. I'm sorry for the extra time. Here we go. Oisgenutzt. I used up your time. That's Zoom. If you're on a Zoom, you ever do Zoom and you used up your time? Yeah, it disconnects. Zoom gali gali. Zoom gali gali gali. Zoom gali gali. Ooh. Chaim Tovim. Okay, let's continue this year. Wow, a lot of time. Tagit shalom. Tagit. Boker Tov. Here we go. Yesh gan yeladim. Mamash השכן שלי בבניין 5 דיסקים של העירייה. וכולם חונים ככה על המדרכה, אבל מה אני, לא אכפת לי. Okay, we're getting close to our distance, to our מקום קבוע. דבש, דניאל בן שושנה, חיים Yisrael ben Freda Adasa, Kulam Refuah Shlema, and Lenny, of course, we have you in mind all along. Everybody should have a Refuah Shlema, Chole Yisrael, Chayalim Shalanu, Shielem Shmira, Ken, V'chatufim Shalanu, Shiachzuru, V'shalom. Okay, so now, let's learn the Shmiras Haloshon. Sorry for that. It's pretty cold out here today. We're starting a new chapter. Hatchala Perek Zayin. Bo Yuvor Gadol Skar Hamagzik Banav Limtal Matorah Lehefa. Go to Ansham Chas V'Shalom. Bavonotenu Arabim Kama V'Kama Noshim Marapim Yadeim Min HaTorah. Ve'ein Choshvim Ha'onesh HaGadol HaMu'ut Alavo Avor Bitul Torah Kamo She'amu B'Medrash. Amar B'Shmuel. Bo Or'ei Kama Kosh Yom Hadin. Sha'aseh HaKadosh Baruch Hu Laduna Kol Ha'am Kulo. Ba mi sheyesh biyado mikra, ve'ein biyado mishnah. If a person says, I learned Chumash,
But I didn't learn Mishnah. Kadosh Baruch Hu ofech et panav mimenu. Kadosh Baruch Hu Kaviyachol turns his face around. Mitzeri Gehenna Mitzkaber Bo. Then the forces of Gehenna overwhelm him. Behem notlim also mashlichim also leGehenna. Abba mi yesh biyodo beistarim o gimel. HaKadosh Baruch Hu Omer lo b'ni kol halachos lama lo shanita otam. Abba mi sheyesh biyod halachos Omer lo b'ni Toras Kahanim lama lo shanita. Abba mi sheyesh biyodo Toras Kahanim. Kadosh Baruch Hu Omer lo b'ni Chamish Chumshei Torah lama lo shanita. Sheyesh ba krishma tefillin mezuzah. Ba mi sheyesh biyod chamisha chumshei Torah. Omer lo Kadosh Baruch Hu lama lo lamanata agoda. Ba mi yesh biyod agoda. Kadosh Baruch Hu Omer lo b'ni Talmud lo lamanata. Ba mi sheyesh biyod Talmud Kadosh Baruch Hu Omer lo b'ni ho v'hit nit astada b'Talmud sapita b'merkova kisei kvodi echu omed chashmal. Chashmal is the malach, lefamim chosh, lefamim ma'alal. Sometimes it's silent, sometimes it sings. Chashmal. Echu omed, kama panim mitzvapech, ayin shon ba'orech. So we see that it's very important to learn Torah, not just to be satisfied with mikra, not to be satisfied with neviim, ksuvim, but Mishnah, Talmud, Brisa, Tosefta, Ekol. תראה, רק 21 פסוקים של עובדיה, מה שקראנו אתמול, זה ספר אחד מכ"ד לתנ"ך. That's amazing how much you could cover. Okay, I want to wish everybody Yagdil Torah B'Yadi, everyone learn Torah.